Hello students, welcome to online classes of MICS Education. সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান। এখানে আপনারা WBCS, রেলওয়ে, পিএসসি, এসএসসি, স্কুল সার্ভিস কমিশন, ডিফেন্স এবং অন্যান্য যে কোনো ধরনের রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন ইংরেজি এবং বাংলা উভয় মাধ্যমেই। অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে অনলাইন মক টেস্ট এবং প্রতি মাসে মাসিক মক টেস্টের মাধ্যমে আমরা ছাত্রদের সার্বিক মূল্যায়ন করে থাকি। এছাড়া সমস্ত ক্লাসের স্টাডি মেটেরিয়াল আমরা স্টুডেন্টদের পিডিএফ হিসেবেও প্রোভাইড করে থাকি। সমস্ত লাইভ ক্লাসের রেকর্ডিং দেওয়া হয়। তাহলে আজকেই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে নিচে দেওয়া নাম্বারগুলিতে এবং সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য নিজেকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। ধন্যবাদ। আজকে আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2021-এর কিছু এমসিকিউ ডিসকাস করব। তো প্রত্যেকে আশা করি আগে আমি পিডিএফ দিয়েছিলাম, তো সেখান থেকে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ আজকে ডিসকাস করছি। তো ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা বলেছে, হুইচ রেলওয়ে স্টেশন হ্যাজ রিনেমড অ্যাজ দ্য বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই রেলওয়ে স্টেশন? কি হবে? অপশন এ, ঝাঁসি। অপশন এ হবে ঝাঁসি রেলওয়ে স্টেশন। তো এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি যে উত্তরপ্রদেশের আমাদের কিছু এক্সপ্লেনেশন এখানে দেওয়া রয়েছে। আমি এটা পিডিএফটা অ্যাড রয়েছে যে উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট ঝাঁসি রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই মানে রানী লক্ষ্মীবাইয়ের নাম অনুসারে নামটা পাল্টিয়েছে। এর আগেও কিছু কিছু ইনফরমেশন এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট রয়েছে যেগুলো আমাদের একটু জানা দরকার। সেগুলো আগে যে মুঘলসরাই রেলওয়ে স্টেশনটারও নাম পরিবর্তন করে আগে দীনদয়াল উপাধ্যায় জাংশন করা হয়েছিল, আর ফৈজাবাদ রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করেও আগে অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট করা হয়েছে। তারপর যে আমাদের যে যোগী আদিত্যনাথের যে গভর্নমেন্ট, সিএম আমরা জানি ইউপির গভর্নমেন্ট আসার পরে বিভিন্ন রাজ্যেরও নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ফৈজাবাদ, এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা এবং প্রয়াগরাজ করা হয়েছে। এগুলো আমরা মোটামুটি এই ইনফরমেশন গুলো আমরা আগে পড়েছি। তো এখানে জিনিসগুলো আমাদের রয়েছে, সেগুলো একটু এক্সট্রা ভাবে আমাদের একটু পড়া দরকার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। সরি, হ্যাঁ, which has been awarded as the Journalist of the Year 2020 by the Mumbai Press Club? কাকে মুম্বাই প্রেস ক্লাব থেকে আমাদের জার্নালিস্ট অফ দ্য ইয়ার সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে? কি হবে? দানিশ সিদ্দিকী। দানিশ সিদ্দিকীকে করা হয়েছে। একদম অপশন বি হবে কারেক্ট, দানিশ সিদ্দিকী। তো এর রেসপেক্টে কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে, দেখো। ফটো জার্নালিস্ট দানিশ সিদ্দিকীকে হু ডাইড ডিউরিং দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ আফগানিস্তানে হ্যাজ বিন প্রথমসলি অ্যাওয়ার্ডেড, মানে মৃত্যুর পরে যাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় প্রথমসলি অ্যাওয়ার্ড বলা হয় জার্নালিস্ট অফ দ্য ইয়ার 2020 বাই মুম্বাই প্রেস ক্লাব। ওকে, তো দানিশ সিদ্দিকী's wife of the Frederick Siddiqui received the award. Senior journalist প্রেম শঙ্কর ঝা 83 বছর bestowed the lifetime achievement award for his long and distinguished career for incisive and analytical writing এর জন্য পেয়েছে। তো ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এর মধ্যে। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন। Jawaharlal Nehru Road in which state has been renamed as a Narendra Modi Mark? কোন স্টেটে রয়েছে? সিকিম। ওকে, অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এ, সিকিম। ওকে,
সিকিম। তো সিকিমে এ রোড নেমিং হচ্ছে ট্যাংমো লেক, যে লেকটা কি করা হয়েছে নাথুলা বর্ডার পাস, যে গ্যাংটক আর হচ্ছে এখানে নাথুলা, নরেন্দ্র মোদী মার্ক করা হয়েছে অফিসিয়ালি ইনগ্রেট গভর্নর গঙ্গা প্রসাদ। আমাদের সিকিমের গভর্নর রয়েছে। এই রুটটাকে জওহরলাল নেহেরু রোড বলা হয়ে থাকে, অল্টারনেটিভ রুট। তো এটা 51 কিমির একটা দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট একটা আমাদের নরেন্দ্র মোদী মার্ক। আচ্ছা, নেম দ্য ইন্ডিয়ান ওমেন, ওকে হ্যাঁ, নেম দ্য ইন্ডিয়ান ওমেন ক্রিকেটার হু হ্যাজ বিন নমিনেটেড ফর দ্য প্রেস্টিজিয়াস রেচেল হেয়ার্ট ফ্লিন ট্রফি আইসিসি ওমেন্স ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার 2021। স্মৃতি মান্ধানা। মান্ধানা। ওকে, তো অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়েছে স্মৃতি মান্ধানা, অপশন এ কারেক্ট। ওকে, তো দেওয়া আছে ইন্ডিয়ান ওমেন্স টিমের ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা, তো has been nominated for the prestigious Rachel High Award 2021. স্কোর করেছে 855 রান, 22টা ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি, অ্যাভারেজ 38.86। তো বিসাইড হার 3 ক্রিকেটার ইংল্যান্ডের ট্যামি আর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান আর আয়ারল্যান্ডের 3জন প্লেয়াররা নমিনেটেড ছিল। ইন্ডিয়াস ফার্স্ট স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিস কমিশনড ইন which city of India? মুম্বাই। ওকে, অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের মুম্বাই, অ্যান্সার সি মুম্বাই। আচ্ছা, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল, আমরা মুম্বাইকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল বলে থাকি, কারণ আমাদের মুম্বাই থেকে সব থেকে বেশি, আমাদের মহারাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি ন্যাশনাল ইনকাম, আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা মুম্বাই থেকে পেয়ে থাকি। একটা নিউ ট্রান্সপোর্ট সলিউশন ফর দ্য কমিশনিং দ্য স্টেট অফ আর্ট ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিসেস, এটা আমাদের স্টেট ওয়াটার ট্যাক্সি সার্ভিসেস ফর দ্য সার্ভিস উড বি formally launched by the January Prime Minister Modi. This project was jointly initiated by the Mumbai Port Trust City and Industrial Development Corporation and Maharashtra Maritime Board. Who lead the parliamentary standing committee that was examined the bill that seeks the raise of the legal age of marriage women 18 থেকে 20? কে এই বিলটা তুলেছিল? এই যে মেয়েদের বয়স 18 থেকে 21 করার এই বিলটা কে তুলেছিল? সুস্মিতা দেব, জয়া বচ্চন, বিনেশ সহস্রাবুদ্ধি আর নাস্রিতি ইরানি। চাইল্ড ম্যারেজ কি হবে? সুস্মিতা দেব। এটা হচ্ছে বিনয়, সি হবে অ্যান্সার, বিনয় তোমার বোবদে। দ্য প্রহিবিশন অফ দ্য চাইল্ড ম্যারেজ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল লোকসভাতে উইন্টার সেশনে করা হয়েছিল। ইট ওয়াজ রেফার্ড এজ এ পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এডুকেশন, women and children, youth and sports. The bill seeks the increase of legal age from marriage 18 to 21. The parliamentary standing committee will lead the senior BJP leader Vinay, তোমার হচ্ছে বিনয় বোবদে, Sahara Bobde. TMC Susmita Dev was the only woman among the 31st member. 31 জনের মধ্যে একমাত্র সুস্মিতা দেব আমাদের টিএমসি থেকে মেম্বার ছিলেন। এটা অ্যান্সার সি হবে। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, নেম দ্য পারসন হু হ্যাজ ওন দ্য রামনাথ গোয়েঙ্কা অ্যাওয়ার্ড ফটো জার্নালিজম ক্যাটেগরি। রামনাথ গোয়েঙ্কা অ্যাওয়ার্ড, বি। এটা বি হবে, জিসান এ লতিফ, লতিফ হবে এটা। এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে দেখো, জিসান এ লতিফ ওন দ্য রামনাথ গোয়েঙ্কা অ্যাওয়ার্ড ফর ফটো জার্নালিজম ক্যাটেগরি। হি ওন দ্য অ্যাওয়ার্ড ফর হিজ ফটো এসে, তো স্ট্রাগলস ফর দ্য ইনক্লুশন অফ দ্য এনআরসি, নন এনআরসি যে বিলটা হয়েছিল, পাবলিশড অন দ্য ক্যারাভান October 2019. He documented the piglet of people who dropped from the national register NRC, যে সিটিজেন থেকে যাদেরকে
করা হয়েছিল। আচ্ছা, ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং ইনগরেট দ্য কল্পনা চাওলা সেন্টার রিসার্চ ইন স্পেস সেন্টার টেকনোলজি অ্যাট। কোথায় আমাদের কল্পনা চাওলা যে, কোথায় বলতো? চণ্ডীগড়। চণ্ডীগড়। চণ্ডীগড়ে করেছে, একদম চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটি। অপশন এ। আমরা জানি রক্ষা মন্ত্রী মানে আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টারের কথা বলা হচ্ছে, রক্ষা মন্ত্রী ইনগরেট দ্য কল্পনা চাওলা সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড স্পেস টেকনোলজি অ্যাট চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটি। লঞ্চ দ্য স্কলারশিপ স্কিম, 110 কোটি টাকা স্কলারশিপ স্কিম established by the objective of the training students in space science, satellite development and meet future challenges in space research. Next question. Who has been appointed the chairman cum CEO of Railway Board with immediate effect? বিনীত কুমার গোয়েল। বিনয় কুমার ত্রিপাঠী। Binoy Kumar Tripathi. Option D হবে correct. Binoy Kumar Tripathi. The Ministry of Railway Minister appointed Binoy Kumar Tripathi as new chairman cum CEO of Railway Board with immediate effect after obtaining the approval of the ACC appointment in committee of the cabinet. Binoy Kumar Tripathi, prior to the appointment, new chairman of Railway Board, was working general manager with North East Railway at Gorakhpur, UP. Appointment commission approved it. Acha, which country has won the Under 19 Asia Cup 2021 cricket tournament? কোন দেশ জিতেছে? ভারত। ভারত জিতেছে। অপশন ডি ইন্ডিয়া। So in cricket, India defeated Sri Lanka under 19 World Cup. Under 19 World Cup, the Yes Tool led the Indian side defeated Sri Lanka by 9 wickets at Dubai International Cricket Stadium. শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে। শ্রীলঙ্কা 106 নয়, টার্গেট 99 ডিউ টু দ্য ডিএলএস মেথড, ডার্কওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে হয়। তো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট। Who has been appointed as the chairman of the Commission of Agriculture Coastal Prices? বিজয় পাল শর্মা। Option C, Bijoy Pal Sharma. Okay. The center has again appointed Vijay Pal Sharma as the chairman of Agriculture Coast and Prices after the relinquished the post of the May last year following complement of the 5-year tenure. 5 বছরের আবার টার্ম। আচ্ছা, the Gram Ujjwala program is a flag side scheme of which ministry? Gram Ujjwala program কোন মিনিস্ট্রি? মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার। Ministry of Power. Option B. Option B, Gram Ujjwala program is a flagship scheme of Ministry of Power launched by the Union Minister Power and R.K. Singh. আচ্ছা, ফুল ফর্ম কিছু দেওয়া আছে। কনভার্জেন্স এনার্জি সার্ভিস লিমিটেড, CESL, এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিস, EESL. Gram Ujjwala scheme was being implemented in the rural household Bihar, UP, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Next, who became the first woman chairman and managing director of ONGC? অলকা মিত্তাল। অলকা মিত্তাল। Alka Mittal. Option A. Alka Mittal has been appointed as the interim chairman and MD of the ONGC. 1st January 2020 until further process. She was the first Indian woman to head the country's largest oil and gas producer. She replaced Subhas Kumar, retired and appointed period of 6 months. What is the tagline of 25th National Youth Festival 2022 held in the Puducherry 12 to 16 January 2022? 25তম ন্যাশনাল ইউথ ফেস্টিভ্যালের ট্যাগলাইন।
সক্ষম युवा না স্वस्थम युवा সক্ষম युवा না সক্ষম युवा আত্মনির্ভর युवा এটা হচ্ছে বি হবে সক্ষম যুবা আর সক্ষম যুবা ওকে 25th ন্যাশনাল ইউথ ফেস্টিভ্যাল অপশন বি ইউনিয়ন মিনিস্টার আমরা জানি অনুরাগ ঠাকুর আর লেফটেন্যান্ট গভর্নর পুডুচেরিতে আমাদের লেফটেন্যান্ট গভর্নর থাকে তো এটা লোগোটা ইনোগ্রেট করে এটা বছরের থিম ছিল আচ্ছা হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট হ্যাজ হোস্টেড দ্য খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেম মধ্যপ্রদেশ। খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেম এবারে ইনোগ্রেট করেছে অপশন বি মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশের সিএম আমরা জানি শিবরাজ সিং চৌহান in a meeting with cabinet minister approved the host Khelo India Youth Game. He approval was given to the game of the Bhopal city. Bhopal আমাদের সবচেয়ে cleanest city পরপর আমাদের সরি ইন্দোর সবচেয়ে cleanest city 5 times পরপর হয়েছে ইন্ডিয়ার মধ্যে আমরা জানি তো গভর্নমেন্ট অফ মধ্যপ্রদেশ অ্যালাউড করেছেন এটা আচ্ছা who has been authored the book title Gandhi Accession Making of the Nathuram Godse and His Idea of India. চলে আসছে এটা হচ্ছে ধীরেন্দর কে ঝা একজন দিল্লি বেসড জার্নালিস্ট অর্থাৎ বুকটা পাবলিশ করেছে আমরা জানি মহাত্মা গান্ধীকে কত সালে মারা হয়েছিল 1948 30শে জানুয়ারি 1948 নাথুরাম গডসে এই বুকটা আমাদের পাবলিশ হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা who has been appointed as the president of the US India Business Council USIBC অতুল কেশব Atul Keshav option B Atul Keshav former US diplomat who headed the US embassy আগে US diplomat ছিল কূটনীতিবিদ নিউ দিল্লিতে named president US Business Council replaced Nisa Biswal appointed US chair Chamber of Commerce senior vice president আচ্ছা ইউনিয়ন মিনিস্টার ডক্টর জিতেন্দ্র ঝা লঞ্চ দ্য ওয়েব পোর্টাল PM's Excellence Award PM's Excellence Award which sector কোন সেক্টরের জন্য অ্যান্সার হবে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অপশন সি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স the award being awarded for excellence of public administration to acknowledgement recognize award for the extraordinary and innovative work done by the district and organizations by the central and state government আচ্ছা আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ডক্টর জিতেন্দ্র ঝা ওয়েব পোর্টালটা লঞ্চ করেছে এই পোর্টালটা হচ্ছে www.pmawards.gov.in আচ্ছা হুইচ মিনিস্ট্রি হ্যাড রিলিজ দ্য ন্যাশনাল এয়ার স্পোর্টস পলিসি NSFP ফর পাবলিক ফিডব্যাক কি হবে অ্যান্সার মিনিস্ট্রি অফ সিভিল এভিয়েশন Ministry of Civil Aviation options A the Ministry of Civil Aviation has released a draft national air sports policy for public feedback as per an official release so it is issued the vision for policy to make India one of the top air sports nation in 2030 Achha. What is the full form of CSTO
ফুল ফর্ম হচ্ছে কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন, অপশনস এ। কালেকটিভ সিকিউরিটি, এটা হচ্ছে রাশিয়া লিড মিলিটারি একটা অ্যালায়েন্স, যেটা হচ্ছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো বেসড অ্যালায়েন্স ফর 6 ফর্মার সোভিয়েত কান্ট্রিজ এর মধ্যে এটা হয়েছিল। তার মধ্যে কাজাকিস্তান, আফটার কান্ট্রিজ প্রেসিডেন্ট asked for help for controlling protest that escalated into violence, including the seizure and setting a fire of government building. তো কাজাকিস্তানে একটা বড় ধরনের ঝামেলার জন্য এটা হয়েছিল। ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন রক মিউজিয়াম কোন সিটিতে লঞ্চ করা হলো? হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ, অপশনস রয়েছে, অপশন সি হায়দ্রাবাদ, ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, দ্য ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ স্টেট ডক্টর জিতেন্দ্র ঝা, মিনিস্টার গুলো অন্তত একটু মনে রাখবে যে কোন মিনিস্ট্রিতে কে কে রয়েছে। First, India's first unique rock museum, and later addressed Hyderabad scientists for National Geophysical Research Institute. The Open Rock Museum set up with aim to educate and enlighten the masses about the several lesser known facts, displaying around 35 different type of rocks from different parts of India, with ages 3.3 billion year, around 55 million years of Earth history. The Defense Minister Rajnath Singh flagged in India's first multi-dimensional advanced adventure sports expedition conducted by National Institute of Mountaineering and Allied Sports in কোন দেশের সাথে? India's first multi-dimensional adventurous sports expedition. এটা ইনোগ্রেট করা হয়েছে ফ্রান্সের সাথে, অপশনস এ। ডিফেন্স মিনিস্টার আমরা জানি রাজনাথ সিং flagged the India's first multi-dimensional adventure with the collected by the National Institute of Mountaineering of Allied Forces in France. এটা হচ্ছে নিউ দিল্লি। Okay. Next question. Which of the following entitles has organized the first ever Startup India Innovation Week in 10th to 16th January 2022? Startup India Innovation. বি। অপশন বি। Option B, Department of Promotions of Industry and Internal Trade, DPIIT. আচ্ছা, এই ভার্চুয়াল উইক লং ইনোভেশন সেলিব্রেশন কোভিড এর কারণে, এটা ইন্ডিয়ার আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। আচ্ছা, ক্লাউড কম্পিউটিং ইজ রিলেটেড টু, এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্রসেসিং অফ ডেটা। আচ্ছা, ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যাপারটা কেউ জানো জিনিসটা কি? দেখো, একটা টেকনিক আমি তোমাদের একটু আলাদা করে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। ক্লাউড কম্পিউটিং ইজ এ ইন্টারনেট কম্পিউটিং টেকনিক দ্যাট প্রোভাইড ফেসিলিটিস লাইক শেয়ার্ড কম্পিউটার প্রসেসিং রিসোর্সেস and data exchanges between cloud and devices. Its main function is to manage data and services in a cloud application. There are two types of cloud computing model, namely the development model and service model. আচ্ছা, এখানে একটু আমি তারপরে আলাদা করে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। where the development model is further divided into three types: public cloud, private cloud and hybrid cloud. Service modes are three types. তো এগুলো হচ্ছে দরকার নেই। আচ্ছা, ক্লাউডটা আমি তোমাদের একটু আলাদা করে এক্সপ্লেন করছি। আচ্ছা, সাপোজ তুমি ধরো তোমরা কোনোদিন গুগল ফটোস দেখেছো? গুগল ফটোস ইউজ করো কেউ? হ্যাঁ স্যার করি। প্রত্যেকে ইউজ করো। তো ওখানে কি হয় যে সাপোজ আগে আমরা কি করতাম, দেখবে যে কোনো একটা মেমোরি কার্ডে বা ফোনে কোনো একটা সিডিতে আমরা ডেটা রাখতাম। এখন দেখবে প্রত্যেকের কাছে যেহেতু ইন্টারনেট অ্যাভেলেবেল হওয়ার কারণে আমাদের প্রত্যেকের জিমেল অ্যাকাউন্ট রয়েছে,
সেই জিমেল অ্যাকাউন্টে কি হয়, আমাদের ফটোগুলো সবসময় জিমেল কি করে তাদের যে সার্ভিসে বা তাদের যে অ্যাকাউন্টে এগুলোকে স্টোর করে রাখে। ফলে তুমি যে কোনো সময় তোমার ফোনে না থাকলেও যে কোনো সময় ইন্টারনেটের একটা জায়গা থেকে জিমেলের সেই সার্ভার থেকে তুমি ডেটাটাকে অ্যাক্সেস করতে পারো। সেটাকে বলা হয় ক্লাউড। ক্লাউড মানে একটা মেঘের মতো থাকবে, একটা জায়গা থাকবে, মানে কম্পিউটারের মধ্যে একটা জায়গা যেখানে তুমি ডেটাকে স্টোর করে রাখতে পারো। সেটাই বলা আছে, দেখো দে কি করে আমাদের প্রসেসিং রিসোর্সেস আর ডেটা এক্সচেঞ্জেস বিটুইন ক্লাউড অ্যান্ড ডিভাইসেস। তোমার যদি মনে হয় কখনো ক্লাউড থেকে তুমি ডেটাটাকে নিয়ে নিতে পারো, কখনো তুমি আবার ক্লাউডে জমা রাখতে পারো। তারপরে তুমি হ্যান্ডসেট চেঞ্জ করছো, নতুন একটা ফোন কিনেছো, তাহলে সব ডেটাকে আবার তোমাকে কপি করতে হবে। তুমি কপি না করে কি করলে, জাস্ট নতুন ডিভাইস কিনে তোমার ইমেল আইডি দিয়ে লগ ইন করলে দেখবে অটোমেটিক ইন্টারনেট থেকে সব ডেটা তোমার ফোনে চলে আসবে। তোমার মনেই হবে না তোমার নতুন ফোনটা নতুন রয়েছে, সমস্ত ডেটা সেট তার মধ্যে চলে আসে। সেই টেকনিকটাকে ক্লাউড বলে। ওকে, আচ্ছা। তো হুইচ রেলওয়ে স্টেশন হ্যাজ বিন রিনেমড অ্যাজ আ একতানগর রেলওয়ে স্টেশন? কেভাদিয়া রেলওয়ে স্টেশন। এটা হচ্ছে কেভারিয়া রেলওয়ে স্টেশন। কেভারিয়া রেলওয়ে স্টেশন, অপশন বি। এটা আমাদের মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে অ্যাপ্রুভ দ্য রিমেনিং অফ কেভারিয়া রেলওয়ে স্টেশন ইনটু নর্মদা ডিস্ট্রিক্ট অফ গুজরাট। এটা একতা নগর রেলওয়ে স্টেশন। তো স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, যেটা আমাদের বল্লভ ভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু আমরা জানি, তো কেভাদিয়া রেলওয়ে স্টেশন ফলস আন্ডার দ্য ভদোদরা ডিভিশন। নিউ স্টেশন কোড একতা নগর রেলওয়ে স্টেশন, ইকেএনআর। প্রত্যেক স্টেশনের কোড দেওয়া থাকে, নিউমেরিক্যাল কোড দেওয়া রয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে। ওয়ার্ক হ্যাজ বিন স্টার্টেড টু চেঞ্জ দ্য রেলওয়ে স্টেশন নেম অ্যান্ড অল স্টেশন বোর্ড। আচ্ছা, which has been authored the book of title Ratan in Tata, the authorized biography of Ratan Tata. রতন টাটার বায়োগ্রাফি কে লিখেছে? রতন এন টাটা দ্য অথরাইজড বায়োগ্রাফি। এটা হচ্ছে এস এস ওবেরয়, অপশন ডি। সরি সরি সরি, এটা হচ্ছে ভুল বললাম, অপশন সি। এটা হচ্ছে থমাস ম্যাথিউ, রিটায়ার্ড আইএস অফিসার, সিনিয়র ব্যুরোক্রেট ডক্টর থমাস ম্যাথিউ হ্যাজ পিনড ডাউন দ্য রতন টাটাস অথরাইজড বায়োগ্রাফি। এটা হচ্ছে 2022-এ রিলিজ করেছে, পাবলিশ দ্য হার্পার কলিন্স এটাকে পাবলিশ করেছে। আচ্ছা, রতন টাটার চাইল্ডহুড, কলেজ ডেজ, আর্লি ইনফ্লুয়েন্সেস এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। আমরা জানি যে ফর্মার চেয়ারম্যান অফ টাটা সন্স অ্যাওয়ার্ডেড পদ্মবিভূষণ এন্ড পদ্মভূষণ 2010 রতন টাটাকে দেওয়া হয়েছিল। Who won the Best Actress in Motion Picture Drama awarded 79th Global Golden Globe Award 2022? Best Actress. কি হবে? অ্যান্সার হবে বি, নিকোল কিডম্যান। হলিউড অ্যাক্ট্রেস নিকোল কিডম্যান গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিহাইন্ড ক্লোজড ডোরস, দ্য পাওয়ার অফ ডগ হ্যাজ বিন টু বিগেস্ট অ্যাওয়ার্ড, বেস্ট মোশন পিকচার ড্রামা, and Jane Kaplan for the best director. Will Smith took the first Golden Globe Award, best film actor for King Richard. উইল স্মিথের কোনো বই দেখেছো, মুভি দেখেছো কেউ? হ্যাঁ দেখেছি স্যার। কি দেখেছো, কি মুভি দেখেছো? আফটার আর্থ। হ্যাঁ, আফটার আর্থ স্যার। আচ্ছা। উইল স্মিথ হচ্ছে ফেমাস মেন ইন ব্ল্যাক মুভিটার মানে সিরিজের জন্য ফেমাস। ঠিক আছে, কিছু ভালো ভালো মুভি আছে উইল স্মিথের। একটা ওই পেটকে নিয়ে একটা একটা মুভি আছে, মুভিটার নাম ভুলে গেছি। খুব সুন্দর মুভি। আচ্ছা, যাই হোক। আর নিকোল কিডম্যান
যেটা হচ্ছে বেস্ট অ্যাক্ট্রেসের জন্য অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। এটা দেখে রাখবে কিন্তু। ওকে, আচ্ছা নেক্সট। আচ্ছা, হু হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড অ্যাজ দ্য 12th ভারত রত্ন ডক্টর আম্বেদকর অ্যাওয়ার্ড? Harsali হর্ষল মালহোত্রা। হর্ষলি মালহোত্রা। অপশন এ, actress Harsali Malhotra has been awarded 12th Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award for his performance Bajrangi Bhaijaan. Acha. Received the award from the Bharat Singh Koswari, Governor of Maharashtra. She played the role of Munni. মোটামুটি যারা দেখেছো প্রত্যেকেই জানো। Was a mute young girl from Pakistan in Salman Khan's starter Bajrangi Bhaijaan. Government of Maharashtra, Bharat Ratna, famous movie. Okay. Achha, who has been appointed as the chairperson of three-member inquiry committee by the Supreme Court took into the allied security breach of Prime Minister Punjab visit? Answer হবে Indu Malhotra. Options B. The Supreme Court has appointed former Supreme Court Judge Justice Indu Malhotra to head the committee to inquire into the Prime Narendra Modi security lapse incident in Fajipur, January 5. The Director General of National NIA, National Investigator Agency, Director General of Police, AGAP Punjab, তাদেরকে এই কারণে। Former Justice Indu Malhotra was the first woman judge to be appointed to the Supreme Court bench directly from the bar. Joining the ranks of 6 other women has been appointed SC judge in independence. Supreme Court judge. He served as a judge of Supreme Court close. The headquarters of European Parliament located at which place? Headquarters of European Parliament. France. B. Option হচ্ছে Strasbourg, France. Option B. The headquarters of European Parliament located at Strasbourg, France. Okay. Recently, President David Sassoli passed away. Okay, in January 22, who has been appointed as the chief economist of the International Monetary Fund, IMF, PR funding? Oliver. Option A. Options A. Pierre Oliver Gorichas. Options A. তাই IMF আমরা জানি IMF আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তৈরি করা হয়েছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে। তো appointed French born University California economist Peter Olivi next chief economist, replaced Geeta Gopinath, joining IMF management teams in month. Okay. Acha, in January 2022, MSME technology launched by PM Narendra Modi in which place? Options B, Puducherry. National Youth Day, birth anniversary of Swami Vivekananda. Prime Minister virtually inaugurate MSME technology for Union Ministers Micro, Small and Medium MSME in Puducherry. হচ্ছে 25th National Youth Festival. আচ্ছা, which two countries passport shares top ranks at Henley Passport Index 2022? Japan and Singapore. জাপান এন্ড সিঙ্গাপুর। আগেও তোমাদের পড়িয়েছিলাম যে হেনলি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স যে করা হয়ে থাকে যে দেশের পাসপোর্ট সবচেয়ে পাওয়ারফুল হয়ে থাকে
এটা বলা আছে দেখো, লেটেস্ট হেনলি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স ফর Q1 পাসপোর্ট ফর জাপান এন্ড সিঙ্গাপুর টপ। জার্মানি and সাউথ কোরিয়া held join upon second spot, latest ranking সেকেন্ড প্লেসটাও করে রাখবে। জার্মানি আর সাউথ কোরিয়া উইথ পাসপোর্ট হোল্ডার্স অফ অ্যাক্রস 190 destination of visa free with Finland, Italy, Luxembourg, Spain, third place with score of 189. India's passport has approved this quarter compared to 2021. এটা হচ্ছে 83 থেকে আমাদের ক্লাইম্বিং 7 প্লেসেস 90 থেকে 83 হয়েছে, তো বেড়েছে আর কি। Who has been appointed as the 10th chairman of the Indian Space Research Organization, ISRO? Somnath. Yes, Somnath. 10th chairman of ISRO হচ্ছে অপশন বি, এস সোমনাথ। এস সোমনাথ, an eminent rocket scientist, has appointed the chairperson of ISRO. এটা হচ্ছে কালিসাবদিও সাইভানকে রিপ্লেস করে। আর আগে ডিরেক্টর বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার, ISRO চিফ। আচ্ছা, অ্যাকর্ডিং টু দ্য biennial India State of Forest report, the largest forest cover in the country, সবাই জানি। মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশ প্রথম থেকেই রয়েছে সব থেকে বেশি ফরেস্ট, না জানলেও হয়, এবার প্রথম থেকেই আমাদের জানা মধ্যপ্রদেশ। According to the India's forest report, Madhya Pradesh has the largest forest in the country, followed by the Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra. Top 5 state increasing forest area, Andhra Pradesh, Telangana এরা বাড়িয়েছে। রিপোর্ট পাবলিশ করে ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, FSI। আচ্ছা, which organization published the India's state forest report? বলেই দিলাম এক্ষুনি। FSI. ফরেস্ট সার্ভিস অফ ইন্ডিয়া। এখানেই বলা রয়েছে ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, এখানেই উপরেই বলা রয়েছে, পরেরটা কোশ্চেনও দিয়েছে। আচ্ছা, ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ রিলিজ দ্য রিপোর্ট। এনভায়রনমেন্টাল মিনিস্টার আমাদের ভূপেন্দর যাদব রয়েছে। আচ্ছা, what is the theme of the 16th India Digital Summit 2022? থিম কি? সি অপশন। চারটে অপশন আছে। অপশন সি, সুপার চেঞ্জিং স্টার্টআপ। অপশন সি। ইউনিয়ন মিনিস্টার কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পীয়ূষ গোয়েল virtually addressed 61st 2 days virtual event organized by the Internet and Mobile Association. Theme of summit was super changing startup. 9th International Ice Hockey Championship 2022 inaugurated in which state? হিমাচল প্রদেশ। Answer B, Himachal Pradesh. হিমাচল প্রদেশ সিএম আমরা হচ্ছে জয় রাম ঠাকুর inaugurated the 9th Women National Ice Hockey Championship, Ice Hockey Development, Climate Change and Organization National Level, first time in Himachal Pradesh. আচ্ছা, জুলিয়া প্রজেক্ট, Asia's longest bi-directional tunnel with contact to Ladakh and, খুব ইম্পর্টেন্ট, লাদাখের সাথে কাকে কানেক্ট করেছে? জুলিয়া প্রজেক্ট, জুলিয়া পাস রয়েছে সেখানে জুলিয়া প্রজেক্ট। শ্রীনগর। কি হবে? খুব ইম্পর্টেন্ট এবারের জন্য, এবারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। কি হবে? শ্রীনগর। কাশ্মীর। ঠিকই বলেছে, শ্রীনগরই হবে। হ্যাঁ, শ্রীনগর। অপশন সি, শ্রীনগর। মেঘা এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
এই কোম্পানিটা কমপ্লিটেড করেছে 5 কিমি লং টানেল, যেটা আমাদের জজিলা টানেলকে ইনক্লুডেড করেছে। এটা জজিলা প্রজেক্ট এশিয়া's longest bi-directional tunnel with challenging development project of India by strategic reasons too. খুব ইম্পর্টেন্ট এবারে। আচ্ছা, in January 2022, Indian Navy has conducted a passing exercise with which country in the Arabian Sea? রাশিয়ান নেভি। রাশিয়া। রাশিয়ার সাথে। অপশন ডি রাশিয়া। So the navies of India and Russia conducted passing exercise in Arabian Sea. The INS Kochi exercises Russian Federation Navy destroyer Admiral Tributes. Which became the first country of BrahMos supersonic cruise missile system, boosting India's effort to become a major exporter of defense hardware? ফিলিপিন্স। ফিলিপিন্স। Answer B, Philippines. Okay. Philippines become the first country to buy BrahMos supersonic cruise missile, boosting India's effort to become major exporter of a defense hardware. টাকাও দেওয়া আছে সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, ইনফিনিটি ব্রিজ, impressive construction in which city of world that was opened for traffic for the first time? Infinity Bridge. দুবাই। দুবাই। Option C, Dubai. দুবাই বিশাল কাজ করছে। United Arab Enterprise has formally opened traffic for the first time. Okay, designed for the mathematical sign of infinity, represent limitless infinite goals of Dubai. 6 lanes in each direction, combined 3-meter track, pedestrian and built Dubai Creek and accommodation. Who won the Best National Costume Award at the prestigious Mrs. World 2022 Pigment Art, Nevada, Las Vegas? Answer হবে আমাদের নবদীপ কর। Navdeep Kaur won Best National Costume Award for prestigious Miss World 2022. She was the winner of Mrs. India 2021, representing country at Mrs. World 2022. She scored striking gold 11th grade. ভালো কথা। Mrs. America Celine Ford, Mrs. Jordan Jacqueline Strap. Which country has built a artificial moon research facility that will enable them a stimulate low gravity environment using magnetism? চায়না। Artificial moon, খুব important এবার। Answer D, China. China built an artificial moon research facility will enable to stimulate the low gravity environment using magnetism. The gravity this place can be controlled using powerful magnet by scientists. Name of the first Indian Navy ship participated in the Passage exercise with Russian Indian Navy ships in the Arabian Sea. একটু আগেই বলে দিয়েছি, এক্ষুনি বলে দিলাম একটু আগে। একটু আগেই বললাম, 3-4টে আগে আমি এটা পড়ে দিয়েছিলাম। আইএনএস কোচি। আইএনএস কোচি একটু আগে আমি এখানটাই একটু আগে বললাম এই কথাটা, সেমটাই এখানে বলা আছে। আচ্ছা, the native of the India Russia contributes Arabian Sea তে আইএনএস কোচি রাশিয়ান, এই টার্মটাই এই পয়েন্টটাই একটু আগে ছিল। আচ্ছা, who has won the best FIFA men's player 2021 award?
কি হবে? অপশন এ। অপশন এ, রবার্ট লিওনেস্কি। পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার রবার্ট লিওনেস্কি অ্যাওয়ার্ডেড বেস্ট ফিফা প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো অ্যাওয়ার্ডেড ফিফা স্পেশাল বেস্ট মেন্স অ্যাওয়ার্ড। ভালো কথা। Okay, next. Who has released a book titled Patrick Vaidik Avim जैविक खेती ग्रामीण उद्यति का नया स्वरूप? আচ্ছা, কি হবে? বইটাই এত বড় নাম। আচ্ছা, অ্যান্সার হবে মনোজ সিনহা, অপশন বি। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বইটা লিখেছেন। In January 2022, which organization has released a report titled Inequality Kills that reveals that COVID-19 pandemic has heightened economic inequalities across the world? Options. কোন অর্গানাইজেশন রিপোর্টটা দিয়েছে? এটা হবে অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া। অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া রিলিজ দ্য রিপোর্ট কি হাইলাইটস যে ওয়েলথ অফ ওয়ার্ল্ডস 10 richest man doubled since COVID began. ভালো কথা। আচ্ছা, who has been declared the winner of the Mrs. World 2022 beauty pageant? নবদীপ কর। কর। নবদীপ কর। মিসেস ওয়ার্ল্ড বলেছে, নবদীপ কর নয় কিন্তু। নবদীপ কর মিস ইন্ডিয়া হলো 2021-22। শাইলিন ফোর্ড হবে, অপশন বি। সাইলিন ফোর্ড হবে এটা, অপশন বি হবে। সাইলিন ফোর্ড। মিসেস আমেরিকা এই সাইলিন ফোর্ড, যেটা হচ্ছে মিসেস ওয়ার্ল্ড 2022 জিতেছে। হু was authored the book titled The Legend of Birsa Munda? তুহিন সিনহা। দুটাই হবে, তুহিন সিনহা আর অঙ্কিত বর্মা, মানে অপশন ই হবে। The book titled The Legend of Birsa Munda authorized Tuhin Sinha and co-authored Ankit Verma. And options E. মহারাষ্ট্র গভর্নর ভরত সিং কোশওয়ারি এটা রিলিজ করেছে। বিরসা মুন্ডা। আচ্ছা, দা অমর জওয়ান জ্যোতি, খুব ইম্পর্টেন্ট, erected the honorship thousand of Indian soldier who was matriculated during সবাই জানে 1961 এর যুদ্ধ, যেটা পাকিস্তানের সাথে হয়েছিল। পাকিস্তানের সাথে যেটা যুদ্ধটা হয়েছে, বাংলাদেশ ক্রিয়েশন নিয়ে, বাংলাদেশের নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল, ইন্দো পাক ওয়ার। আচ্ছা, এটা নিয়েও খুব চলছিল যে অমরজ্যোতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, এইসব ব্যাপারটা শিফটেড হয়েছে, কোনো কিছু নেভানো কিছু হয়নি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিফেন্স অফিসিয়াল। হ্যাঁ বলো। ওয়ার মেমোরিয়ালে শিফট করে দিয়েছে। এটা শিফট করা হয়েছে, এটাকে নিয়ে বলেছে যে নেতাজির মূর্তি দিয়ে ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তো অনেক রকম চলছিল ফেসবুকে। আচ্ছা, যাই হোক, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিফেন্স অফিসিয়াল, দ্য অমরজ্যোতি ফ্লেম যেটা ইন্ডিয়া গেটে দেওয়া ছিল, উইল বি মার্চড উইথ দ্য ফ্লেম উইথ দ্য নিউলি কনস্ট্রাক্টেড ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল ইন দ্য সেম কমপ্লেক্স। দ্য অমরজ্যোতি erected a memorial of a fallen soldier 1971 operates with the lead of the freedom of বাংলাদেশ। তার জায়গায় আমাদের সুভাষ চন্দ্রের মূর্তি দেওয়া হচ্ছে, তাই তো? It is hosted inside India's Great British Era Memorial to Soldiers who lost their. আচ্ছা, which Central Armed Police Force CISF of India launched Operation Sarad Hawa?
BSF. Okay. Answer A, BSF, Board Security Force of Border Security Force. Operation Sarad Hawa, regular annual exercise launched by the BSF, Union Exercise BSF will increase surveillance along Pakistan border Rajasthan. রাজস্থানে বেশি সমস্যাটা হয়। আচ্ছা। Who has been elected as the chairman of the India's Farmer Fertilizer Cooperative? দিলীপ IFFC. সংঘানি দিলীপ দিলীপ সংঘানি Dilip Sanghani. Option C. Dilip Sanghani elected as a chairman of India's Farmer Fertilizer Cooperative. 70th chairman of the cooperative. Achha, which city has hosted the 2026 Summer Paralympic Games? কোন সিটি হোস্ট করবে? Paris, France. After Summer Olympic Games, the French capital city Paris will host the Paralympics 2024, the largest event organized in the country, and it promotes an inclusive, interactive, and sustainable celebration of sport. ISRO Population Complex is located in which place? ISRO Population Complex. তিরুবনন্তপুরম কেরালা। না, এটা হচ্ছে মহেন্দ্রগিরি, তামিলনাড়ু। Fire list, high thrust Vikas engine, India's first human carry rocket. The Vikas engine for Gangaram Human Space Research underwent the qualification test for a duration of 25 seconds at the ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, Tamil Nadu. Achha. A new species of frog discovered in Panama's tropical rainforest has been named after. গ্রেটা থানবার্গ Answer B, Great Thunberg. A new species of frog discovered in Panama has been renamed after the Swedish environment activist Great Thunberg. The new species, Panama, Switzerland. Who has become the India's first UN Development Program, UNDP, Youth Climate Champion? প্রাজক্তা কোলি। Prajakta Kohli. Content creator and actress Prajakta Kohli has become the first UNDP India's Youth Climate Champion. The title has become confirmed to her following contribution towards mental health, women's rights, and child education through various global social champions. UNDP aims to eliminate poverty, achieve sustainable growth, and scale up of human development in countries when it is required the most. He was the global ambassador of YouTube Creators for Change initiative. Who has been bestowed the highest civilian award of Assam, Asmok Bhairav? রতন টাটা। Answer হচ্ছে রতন নাভাল টাটা. Options B, industrialist Ratan Tata has been bestowed the first civilian award for Assam, Assam Vaibhav, Assamer governor Jagdish Mukhi. Which
state government has set up India's first animation, visual effect, gaming, and comics Center for Excellence recently? কর্ণাটক। Answer C, Karnataka. The Karnataka state government has launched a center for AVGC. Karnataka was the first Indian state to introduce AVGC in 2012. The state has now home to the country's first to set up a such a center, which is also said to be biggest in Asia. The Gujarat government has named under bridge Rajkot after বিপিন রাওয়াত। General Bipin Rawat. Death holo recent. The Gujarat government named Underbridge Rajkot after the General Bipin Rawat, honor country's first chief defense staff, who passed away in the chopper crash in December. দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আচ্ছা, এই যে including his wife. আচ্ছা, who has been awarded the Sri Gary Sobers Trophy ICC Men's Cricketer of the Year 2021? কি হবে? স্যার বাবর আজম। না, ICC Men's Cricketer of the Year 2021 শাহিন আফ্রিদি, পাকিস্তানের বাঁহাতি ফাস্ট বোলার। এই যে লেফট আর্ম সিমার শাহিন আফ্রিদি। এদের মোটামুটি ভারতকে এবারে কিসে ছিল বলতো, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছিল না ওয়ার্ল্ড কাপে, কিসে দিল যে ইন্ডিয়াকে জোরদার, রোহিত শর্মা আর এদেরকে আউট করে। আচ্ছা, ভুলে গেছি কি খেলা হয়েছিল। গ্যারি সোবার্সে এটা ট্রফিটা পেয়েছে। আফ্রিদি ওয়াজ আনফরগেটেবল 2000, চেঞ্জিং অফ 78 উইকেট ইন 336 ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস। ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন জো রুট, নিউজিল্যান্ড স্কিপার কেন উইলিয়ামসন, এরা হচ্ছে নমিনেটেড ছিল, তার মধ্যে শাহিন আফ্রিদি পেয়েছে। ওভারঅল ম্যানস ক্রিকেট ইন টু। আচ্ছা, হু হ্যাজ বিন রোপড? আচ্ছা, কি হবে? রোপড ইজ অ্যান ক্যাপ্টেন অফ লখনৌ সুপার জায়ান্ট আইপিএল টিম। নতুন ভাবে আইপিএল এ লখনৌ জায়ান্ট দেওয়া হয়েছে, নতুন টিম এসেছে এবারে। ক্যাপ্টেন কে হয়েছে? নতুন টিম আইপিএল দিয়েছে এবারে লখনৌ। ক্যাপ্টেন আছে KL রাহুল, পাঞ্জাব থেকে খেলতো। এই যে লখনৌ টিম roped KL Rahul as is their captain and also roped Australian all-rounder Marcus Stoinis and leg spinner Ravi Bisoni. এই কালকে খেলা হচ্ছিল স্পিনারটা, এই রবি বিসনি মোটামুটি ভালোই বল করেছিল। যাই হোক, লখনৌ আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রিনেম লখনৌ সুপার জায়ান্ট ইন্ডিয়ান IPL মেগা অকশন। আচ্ছা, which team Indian film has been nominated for the best feature film Oscar 2022? জয় ভীম। কি হবে? জয় ভীম, অপশন এ। ওকে, তামিল সোসিও ড্রামা জয় ভীম। আচ্ছা, জয়েন্ট নেভাল এক্সারসাইজ conducted by which countries? চায়না, ইরান, রাশিয়া। রাশিয়া, চায়না, ইরান, অপশন এ আর কি। Okay, next. The Russian, Chinese and Iranian naval. Acha. What is the India's rank in corruption perception CPI released by the Transparency International? 85। Answer হচ্ছে হ্যাঁ 85 আর ভালো কথা। আচ্ছা,
Who has been authored the book title Lust Among Equals, Power, Caste and Political in Bihar Villages? M.R. শরণ। M.R. Saren. Okay. Which tiger reserve has been awarded prestigious international TX2 award for the doubling the tiger population? ডবল করার জন্য কোন টাইগার রিজার্ভের উপরে দেওয়া হয়েছে, অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে? ব্যাঘ্র সংরক্ষণ। সত্যমঙ্গলম টাইগার রিজার্ভ। অপশন সি, সত্যমঙ্গলম টাইগার রিজার্ভ। সত্যমঙ্গলম টাইগার রিজার্ভ in Tamil Nadu. How many people has been confirmed with the Padma Award 2022? একশো আঠাশ। 128. 128টা দেওয়া হবে। তার মধ্যে 4টা পদ্মবিভূষণ, 17টা পদ্মভূষণ আর 107টা পদ্মশ্রী। আচ্ছা, শিবাঙ্গী সিং hailed from which state, who became the first woman fighter pilot to fly Rafale as part of Indian Air Force Republic Day parade? কোন স্টেট থেকে বিলং করে? শিবাঙ্গী সিং belongs to UP, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Part of a Air Force from Varanasi, UP. Indian Air Force 2017-তে জয়েন করেছিল। In association with Amar Chitra Katha, which ministry has prepared a comic book titled India's Women's Unsung Heroes? Ministry of Culture. The comic book title India's Women Unsung Heroes, launched by Union Minister Culture, New Delhi. Meenakshi Lekhi. Sandhya Mukherjee, who has refused to accept Padma Shri, awarded is a noted কি? সবাই জানি, বলো। সিঙ্গার। 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 যাই হোক, এর পিছনে বহুত ব্যাপার আছে। আচ্ছা, সন্ধ্যা মুখার্জি was a legendary singer, classical and semi-classical singer. Mrs. Mukherjee sang for numerous Bengali movies and number of Hindi movies. S.D. Burman, Madan Mohan, Nausad Ali Desai, Salil Chaudhary. তো ভালো কথা। Who has been appointed as the Chief Economic Advisor of Government of India? CEA. Dr. Ananda Nageswaran. The central government appointed Dr. V. Ananda Nageswaran Chief Economic Advisor. He replaced Krishnamurthy Subramanian. With which intergovernmental organization India has recently approved a Digital Work Plan 2022? G7. এটা হচ্ছে এশিয়ান। অপশন ই হবে। Indian Asian Digital Work approved by the second Asian Digital Minister meeting. Who has been authored book Fearless Governance? Kiran Bedi, IPS, retired IPS,
huge personality. Okay, last question. In which state social activities has built a temple of Mahatma Gandhi and freedom fighter? Which state social activities build a temple for Mahatma Gandhi? ঘর ছিল তার সেখানে করবে আর কি। এটা তৈরি করা হয়েছে আন্ধ্রপ্রদেশ। Srikakulam, Andhra Pradesh. Aim to included patriotism among the young by remembering sacrifice of the freedom fighters, etc. আচ্ছা একটা রয়েছে। Who is the chairman of the Life Insurance Corporation of India? LIC chairman. M.R. Kumar. M.R. Kumar. The government, M.R. Kumar is the chairman of IPO bounded LIC. আচ্ছা LIC কত সালে তৈরি হয়েছিল মনে আছে? 1956. 1956. ওকে। যাই হোক, তো মোটামুটি প্রত্যেককে তোমাদের কালকে এক্সাম আছে, সব ব্যাচেই মোটামুটি কালকে এক্সাম আছে, আলাদা সিলেবাস আছে প্রত্যেককে। পড়া হয়েছে প্রত্যেকের সিলেবাস অনুযায়ী? পড়াশোনা পড়াশোনা চলছে। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন কিন্তু রেডি হয়ে গেছে প্রত্যেকেরই। যাই হোক, মোটামুটি কালকে আমি লিংক দিয়ে দেবো, সকালের দিকেই দিয়ে দেবো। এবার তোমরা সারা দিনে বা কালকে বা পরশুদিন, যে কোনো দুদিনের মধ্যে এক্সাম সাবমিট করে দেবে। ওকে, স্যার পরশু দিনেও দেওয়া যাবে? হ্যাঁ দেওয়া যাবে। তুমি রবিবার কালকে দেবো, সোমবার দেবে, মোটামুটি সোমবার রাত্রের মধ্যে একটু দেওয়ার চেষ্টা করবে আর কি। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং পরবর্তী ক্লাসের এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল MICS এডুকেশন সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।